Hello everyone, welcome back to my vlog. Today officially marks day 1 of our trip and we're so excited to start exploring. We've packed our bags, set our energy high, and now we're heading straight to our first stop of the day at Magpupungko Rock Pools. Come along with us as we kick off this adventure and see what's in store for day 1 of our itinerary. Kay udto naman mi naabot og Siargao, half day lang jud amo ang laag karon guys. So among plano is to stay longer at Magpupungko then mobalik na sa hostel para pagkagabi mo laag mi sa Afam Bridge mga unag street foods. Grabe jud kainit ani nga time pero kay mga laagan man hala pa dayon. Hi to my travel buddies, na feel na jud namo ang island vibes guys, kanang init kaayo diri sa isla pero lami sa feeling magpainit da murag jud og di lagom. We will be traveling for about 45 minutes from our hostel at General Luna to Magpupungko. Hi Isox, abi na ko ganahan ka magmotor-motor pero after that incident nga gichikan nako sa akong previous vlog, sige na jud og ana si Isox nako. Nga pag mobalik tumipuhon og Siargao dalaon na daw ang car. Dili na jud daw kalimtan nga dalaon kay dizzy daw siya if magmotor. Gi-explain pa niya nga windy manggod daw then layo ang biyahe. Haha, pretty jud. Fast forward after 45 minutes of travel, naabot na jud mi diri sa Magpupungko Rock Pools. And as we expected, nice jud ilang dagat diri na remember na ko ang dagat sa harip ingon ani pud ilang balas dito a kapino nga malubong jud imong tiil pag maglakaw ka. It's Friday guys pero daghan gihapon turista ani nga time. By the way, ang entrance fee diri is 100 per head and then na parking fee sa gawas para sa mga motor and other vehicles. Asa jud ilang rock pools diri tuas sa unahan guys, ali mamaktas ta sa dagat. Wow! The best time nga mo anhi guys is low tide jud para makita ang view sa rock pools nila diri. Careful jud kaayo mi sa pagbaktas guys kay medyo dangog ilang mga bato-bato diri nya basin ma-slide mi mahulog akong cellphone. Wala na jud pa ako ipalit og bago. These natural pools emerge only during low tide, typically 10 a.m. and noon. Timing is essential, so plan to arrive about an hour before low tide for the best experience. So para ma-appreciate ninyo nga nung gitawag jud ni rock pools diri mag-grab ko og drone shots ni Dada. O diba nice kaayo no? Grabe ka perfect sa ilang dagat diri When the ocean retreats, those rock formations cradle jewel tone saltwater pools, natural infinity pools where the water is so transparent. You can see fish corals, even starfish shimmering at the bottom. Some pools are deep enough to cliff jump into, perfect for both thrill seekers and those who just want to float and unwind. Ayaw kalimot ilang palibot is drag and slippery, that's why water shoes or reef-friendly footwear are a must. Be safe but don't miss the chance to wade through those pools, they're worth every cautious step. While I was busy taking videos and photos, my favorite people enjoy swimming too. Nalipay na ko ani nga time kay naulian na si Isox kay gusto naman jud mo tugsaw sa dagat. Not knowing nga nagsugod na pud ay siya fever ani o pagkatataod ng hagad na nga manguli, so diri mi namaktas sa may hill part sa Magpupungko. Kay dili mi kadali-dali og baktas sa dagat kay slide ka. Wala mi ka-discover ani ganiha nga naday agianan diri Anyway, wala na ko ka video sa last part guys kay nagatiman na mi ka Isox jud kay 38 na jud iyang temperature. Always jud mi nagadala og thermometer every time na aming mga travel. Ana jud ka Girl Scout ang mama ni Isox. Nag-request na pud si Isox ani nga time nga mukaon siya, so dito ana sanay mga restaurants na mo gihulat among mga travel buddies since ako silang giingnan nga suliton ug mag-enjoy lang sa pag-picture taking ug swimming kay kamera bahala kay Isox. Amo lang sa siyang ipa-rest pakanon ug painomon og tambal. Fast forward na kauli na day mi sa mong hostel ug karon nag-dinner na mi. Namalit lang day mi dito sa sentro og isa ka lechon manok then rice ug soft drinks. Lights na kayong panihapon nakatipid gamay. After dinner nagrelax sa mi kadali kay manglaag na po daw ang mga laagan. Pustan man daw nga naa namig Siargao sulito na jud ang time sa paglaag. Let's go to Afam Bridge. Basin makasungkit tayo og Afam si Kaka dito malibre na tang tanan inigbalik na to og Siargao pohon. Right now, we are here at the center of Siargao and as you can see, the energy is so alive. Bars are lined up side by side facing each other with colorful lights that brighten up the whole street. Hayag kaayong murag fiesta ang vibes. People are everywhere, locals and tourists enjoying food, drinks, and music. You can really feel the happy atmosphere as everyone shares laughter, stories, and island vibes. This is the nightlife of Siargao, simple yet full of life where strangers become friends and every corner tells a story of fun and togetherness. After enjoying the lively scene, we made our way to Afam Bridge. Usually during the day, this place is filled with street food vendors selling different snacks and treats. Pero sad to say, since gabi ina wala na tayo nakitaan nga na maligya, a bit quiet compared to the daytime but still beautiful in its own way. Pero bisan pa man wala na maligyag street food, the bridge gives off a calm and peaceful vibe. Proof that Siargao is not only alive in its nightlife but also charming in its quiet moments. But rather than ending the night dull, we decided to turn it into something memorable. Nagpicture-picture na
na lang mi sa akong family, enjoying each shot and sharing smiles. Even without the snacks we hoped the night gave us a different kind of treat, a chance to bond, laugh, and create memories that last. Kay napalaw man sa Afam Bridge nga pinalami diri sa Tom's and Tom's Coffee. Thank you for watching. Bye-bye!